السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل حلقات ازاي ننطق الحروف الانجليزية بشكل صحيح، والنهارده هنتكلم على حاجتين مهمين جدا. The first one is diphthongs, the second one is triphthongs. الdiphthong عبارة عن صوتين متحركين مع بعض، أما الtriphthongs عبارة عن ثلاث أصوات متحركة مع بعضهم، وهنبدأ مع بعض diphthongs. The first one A. For example, face, make, break, say, they. Number two, I. For example, nice, tired, bye, I, the noun I, okay? Don't forget these two words, lie and die, okay? The third one, oi. For example, boy, voice, avoid, okay? The fourth one is air. For example, bear, hair, okay? There. The fifth one is ear. For example, ear, here, bear, here, okay? The sixth one is oil. For example, sure, poor, okay? The seventh one is for example, boat, coat, home, most. The last one, for example, cow, bear, okay? House, mouse, loud, okay? These are the different in the English sounds or English word, okay? Let's move to another point. It's triphthongs, okay? احنا قلنا ثلاث حروف او ثلاث اصوات العلة او المتحركة اللي بتكون ورا بعضيها. The first one, air. For example, player, layer, mayor. The second one, iron, fire, higher, liar. The third one, oil. For example, lawyer, royal. The fourth one is over. For example, lower, more. The last triphthong today is hour. For example, the pronoun hour and hour. The sound H here or the letter H here is silent. Don't say hour, it's hour, okay? Power. وبكده النهارده نكون انتهينا من الديفثونج والتريفثونج. طبعا الصوتين المتحركين مع بعض او ثلاث اصوات، واتمنى تكونوا استفدتوا. ولو عجبكم طبعا الفيديو اتمنى يكون فيه لايك وشير، ولو في اي اقتراحات انا تحت امركم في اي وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.